රයිට් මිනි කූපර් එක පොඩි ඇක්සිඩන්ට් රිපෙයාර් එකක් කරා. ඒකේ දැන් ෆයිනල් කෝට් එක ගන්න කලින් අපි අන්ඩර් කෝටින් එකක් කරගත්තා. ඉතින් ඒක පොඩි ආතල් එකක් තියෙන අර ප්‍රයිමර් එක වැහෙන එකේ. ඉතින් ඒක මම ඔයාලට බලන්න වීඩියෝ එකක් කරා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් SA Chop Shop subscribe කරන්න, share කරන්න.